Welcome back to the Living in the IT era. For our lesson 3, we will discuss about the web and the internet. For our learning outcomes, number 1 is to trace history of the internet. Number 2 is to identify the ways to access and connect to the internet. And number 3 is to perform search functions on the web. Let us define what is internet or internet. Internet defined as a worldwide network connecting to a million of computers via dedicated routers and server. It is the popular term for the internet is the information highway. So when computers are connected to the internet or other devices are connected to the internet, end users could start sending and receiving different types of information. So this information can be sent and received via electronic mails or emails, text, video chat, computer programs, among others. In the whole world, uh, the different telephone companies or our telecommunication companies also serve as internet service provider or ISP. In the Philippines, PLDT is the largest network company. Smart and the Sun collaborates with the PLDT while the Globe acquired Bayan Telecommunication or the Bayan Tel. So this telecommunication companies po is gumagamit po sila ng mga high-speed fiber optic cables to transmit data. So kapag nagpapagawa po kayo or nagpapakabit po kayo ng mga internet sa inyong mga bahay or sa ating mga bahay, meron po silang ginagamit na mga cables para mas mabilis po yung transmission of data at tinatawag po itong high-speed fiber optic cables. So let's proceed to the internet then and now. So this is the history of the internet. The internet started from the Advanced Research Projects Agency's Wide Area Network, which is called ARPANET. So the ARPANET was established by the US Department of Defense in 1960. So gumagamit po sila or ginamit po nila itong ARPANET para mas mabilis po yung transfer po ng data from one computer to another computer. Ginamit po ito ng mga militar that time. At the same time po, nakipag-collaborate po sila sa mga businesses and other government laboratories para mabilis po yung pag-transfer ng data. So during that time, or during this time po, ang ginagamit lang po na speed po ng internet po that time is 96 kbps. So, sobrang baba po or sobrang bagal. Unlike po ngayon, especially sa Pilipinas, nasa 5 Mbps na po tayo or and above. Like sa kay Liza Soberano po na mayroon na po siyang 100 Mbps. Next naman po is the Internet 2. It is a non-for-profit networking consortium founded in 1996 by 34 university research institutions in the US. So itong Internet 2 naman po is Internet 2 provides collaborative environment kung saan ang US research po at yung mga education organization ay nagpartner so that they can work together to develop advanced technology and innovative solution. So dito po nagkaroon ng mga telemedicine, digital libraries, virtual laboratories para ma-assist po ang education, research at syempre para ma-develop po or magkaroon ng growth ang ating community. Next po tayo. Internet 2 manage the Internet 2 network, a next-generation optical and Internet protocol network that is capable of delivering enhanced network services and is better, faster, and more efficient than the typical internet or broadband connections. So ito pong Internet 2 na ito po yung future na internet po na gagamitin natin. So dito po sa Pilipinas, medyo malabo pa ngayon dahil dito po sa atin is hinaharangan po ng mga local government yung pagpapatayo po ng mga signal po ng mga telecommunication companies po natin. Kung naalala nyo po, nagkaroon po ng hearing na kung saan doon po sa hearing na yon is pinapayagan na po ang mga telecommunication company na magtayo ng signal kahit na wala pong local po na permit. Na kung saan ang dahilan po kung bakit bumabagal po ang ating internet po is dahil sa signal. So sa isang signal, sobrang dami pong gumagamit which is nagiging dahilan para bumagal yung ating internet sa
bahay. So, maganda maganda po yung naging kinalabasan ng hearing na kung saan yun nga na pinapayagan na yung mga telecommunication companies po natin na magtayo ng mga signal structure na kung saan kahit na wala silang local permit or local government permit. So, yun po. So, itong internet to din po is mabilis po ito. Ang speed limit po nito is nasa 2,000 MB to 2,048 MB. So, gig na po yung internet po or yung speed po nitong internet 2. Okay. So, the internet today is still growing. Kahit na marami pong gumagamit ng internet, wala pa rin pong nagmamay-ari ng internet. So, wala pong kahit na sino or kahit na anong kumpanya ang nagmamay-ari ng internet at wala pong pwedeng magbawal po sa atin na gumamit ng internet. Ayun po. What are the uses of the internet? Number one is send email messages, send or receive files between computers, participate in the discussion groups or yung collaboration and communication, and the last one po is surfing the web. So, yung mga simpleng pag-browse nyo po sa Facebook nyo, sa Instagram, panonood po ng YouTube, na under po yun ng surfing the web. So, let's proceed to the World Wide Web. So, what is World Wide Web? World Wide Web is referred to as the collection of public websites that are connected to the internet worldwide, together with the client computers, which include personal computers, laptops, iPads, and cellular phones that access its content. So, ang World Wide Web po is, ito yung collection ng lahat ng mga websites po na ina-access natin. So, lahat po ng mga naka-public websites, pag pinagsama-sama po natin yon, tinatawag po yun na World Wide Web. So, when we say website naman po, ito po yung collection of linked web pages that has common theme or focus. So, ang website naman po, example po ng website is yung RTU website po. So, yung RTU website po natin, marami pong mga hyperlinks na pwede po nating i-click po doon. So, kapag nag-click po tayo ng isang hyperlink po doon sa RTU website, tinatawag naman po yun na web page. So, kapag pinagsama-sama po yung mga hyperlink sa isang site, tinatawag yun na website. Pero kapag isang hyperlink lang po yung kinalik mo, tinatawag po yun na web page. Ayan. So, it contains hypertext links or highlighted keywords, images, pwede rin pong mga videos, sounds that lead to related information. So, meron po tayong tatlong types of site or web. Ito po yung Web 1.0, Web 2.0, and Web 3.0. So, when we say Web 1.0, ito po yung mga static na mga websites. So, konti na lang po yung available na ganito sa internet. Kasi po, ang Web 1.0 po is wala pong interaction na nangyayari. So, babasahin mo lang yung mismong website. Wala kang pwedeng gawin dun sa mismong website. So, static. Wala pong nagbabago. So, yun po yung Web 1.0. So, when we say Web 2.0 naman po, ito po yung mga dynamic. So, may interaction. Example po nitong Web 2.0 is yung blogs, podcast, and social media. So, kung napapansin nyo sa paggamit po ng Facebook, kapag gumamit ka po ng Facebook ng umaga, yung laman po ng newsfeed mo is iba na sa tanghali, iba na rin po sa gabi. So, nagbabago po yung laman po ng website. So, dynamic po. Under po siya ng Web 2.0. So, when we say Web 3.0 naman po, it is the altering the web or semantic. So, nagkakaroon po ng sharing of content. Example po ng Web 3.0 po is yung Moodle po na ginagamit natin na kung saan ako po is nag-upload ng mga files. Pwede rin po akong maglagay ng mga assignments. So, binabago ko po yung pinakalaman ng websites na kung saan ina-access po ninyo. So, yun po yung Web 3.0. Again, Web 1.0 is static or walang nagbabago. Web 2.0 is dynamic, nagkakaroon ng pagbabago. And at the same time, the Web 3.0 is
Web 3.0 po is semantic or pwede po natin siyang i-alter. Ayan. Web technologies. So, paano po ba ginagawa at gumagana ang isang website? Number one po is the Hypertext Markup Language or the HTML. It is a standard markup language used for creating web pages. So, if you are familiar with Notepad, yun po ang malimit na ginagamit natin or ginagamit ng mga programmers or ng mga nagko-code po. Example po, nung fourth year college ako, gumawa kami ng website para makatulong sa mga grade 9 students ng LHS. So, ginamit po namin ang Notepad para makapag-create ng isang website to teach a HTML subject. So, sa website po na yon gumamit po kami ng Notepad. So, HTML po ang ginagamit to create a websites. Number 2 po is the Hypertext Transfer Protocol. It is classified as the set of standards allowing users of the World Wide Web to interchange information seen on web pages. So, lahat naman po ng ating websites na ina-access is meron po silang protocol na sinusundan. Malimit po ito is yung HTTP. So, kung mapapansin nyo po sa mga links or sa URL na tinatawag, na ina-access po natin is meron laging HTTP na nasa unahan po ng link. And then the web servers and web browsers, it is a software application for recovering, presenting, and navigating information resources on the World Wide Web. So when we say web browsers, ito po yung mga ginagamit nating application para ma-access po natin yung mga websites. Examples po ng mga web browsers is yung Google Chrome, Firefox, Internet Explorer. Kapag sa iPhone naman, gumagamit po tayo ng Safari. And then, Opera Mini and so on. So, yun po yung mga tinatawag nating web browsers. Accessing the internet. So, many schools and businesses have direct access to the internet using special high-speed communication lines and equipment. Students and employees can access through the organization's local area network, or LAN, or through their own personal computers. Another way to access the internet is through Internet Service Provider or ISP, or yung sinabi ko po kanina, which is the telecommunication companies such as PLDT, Globe, Smart, and etc. So, how to access the web? So, once na meron na po tayong internet service provider, meron po tayong device na pwedeng magamit. At the same time, meron din po tayong mga web browsers such as Google Chrome. Pwede na po nating ma-access ang different websites na gusto po nating i-access. So, yun po yung tatlong kailangan para makapag-access po tayo ng websites. Again, the internet or kailangan meron tayong internet service provider. Number 2 is meron tayong device na gagamitin. And number 3 is meron po tayong application or the web browser na gagamitin. Ayan po. Client or server structure of the web. Web is the collection of files that reside on computers called web servers that are located all over the world and are connected to each other through the internet. So, kung nakita nyo na po yung Google company sa internet, makikita nyo po na sobrang laki po ng Google company kasi nandun po yung pinaka-server po ng iba't ibang websites na kung saan once na naapektuhan po yung Google company or yung building po ng Google, maaaring maapektuhan rin po yung mga information po na ina-access natin through the use of internet. So, maapektuhan din po yung mga websites po na ina-access natin once na nagkaroon ng problem sa Google building. Ayan. Next po is the web client. So, when we say web client naman po, once na kumunik ka na sa internet and then gumamit ka or nag-access ka ng isang websites, tinatawag na po tayong web client. So, again, the web browser is an application to access the websites. Ayan. Let's proceed the structure of a Uniform Resource Locator or the URL.
or in layman's term, ito yung tinatawag nating mga links ng mga websites. So, meron po tayong apat na parts, which are the protocol, domain name, path name, and the file name. So when we say protocol, ito po yung HTTP or the Hypertext Transfer Protocol. Ginagamit po ito na rule, or kailangan lahat po ng mga websites is meron silang dinadaanan na rule or protocol, which is the HTTP. Next naman po is yung domain name. So kapag gagawa po tayo ng mga website, ang domain name po dito is unique. Unique po dapat ang mga pangalan ng domain. Wala pong mga website na magkapareho. So, kailangan po, kapag gagawa tayo ng website, kailangan unique, or hindi hindi siya common, para at least hindi siya pwedeng magaya. Pero okay lang din naman kasi kapag gagawa tayo ng website, hindi naman i-accept ng hindi naman i-accept kapag meron kang kapareho. So, kailangan unique or wala kang kapareho. So, ito po yung domain name. Next naman po is yung path name. So, when we say path name, ito po yung kung saan nakasave yung website na ginawa. Again, path name is kung saan nakasave sa isang computer or sa isang server yung website na ginawa. And then, yung file name naman po is yung pinakapangalan ng isang web page o ng isang website. So, yan po yung apat na parts ng Uniform Resource Locator or URL. Let's proceed to the searching for information on the web. Ito po yung mga techniques na pwedeng makatulong sa pagre-research po natin online. Number one po is use specific words and place the most important terms in search text or phrase. So, kapag mag-search po tayo online, kailangan ilagay po natin yung pinaka-exact text or exact words po, para at least yung lalabas po sa internet is yung exact na terms na kailangan po natin. So, wag po dapat general. Kailangan exact po. And then, use quotation marks to create exact phrases. And list all possible spellings. So, dito sa list all possible spellings, so for example, organization with letter Z. Minsan kasi, yung nilalagay ng ibang tao na gumagawa ng mga websites is nami-misspell nila. So, pwede nilang palitan ng organization with S, yung imbes na Z, S yung nilalagay nila. So, kailangan, kapag mag-research po tayo online, ilagay po natin lahat ng possible spellings. Ito naman po yung mga Google search tricks na pwedeng makatulong po sa atin kapag magre-research po tayo sa Google Chrome. Number one po is to use quotes to search for an exact phrases. So, kapag mag-search po tayo sa internet, or sa Google, kailangan yung mga keywords po is yun yung ilalagay natin, or yung exact phrase na kailangan nating ilagay. So, for example, nagre-research ka about abnormal psychology. Yung nilagay mo lang is psychology lang. So, walang abnormal na nakalagay. So, ang lalabas po sa search tab, about sa psychology. So, general po yung lalabas. Unlike po kapag nilagay mo abnormal psychology, ang pinakalalabas po doon is lahat ng mga information about abnormal psychology. So, yun. Next naman po is yung use an asterisk within quotes to specify unknown or variable words. So, ginagamit naman po ito kapag hindi mo alam yung susunod na words sa sinesearch mo. So, for example, nag-search ka ng lyrics ng kanta, yung alam mo lang is 3 words lang ng kanta. So, for example, why do broken lang yung alam mong lyrics ng kanta. So, after ng broken, lalagyan mo siya ng asterisk para si Google is magbibigay ng mga phrases na pwedeng aakma dun sa sinesearch mo. So, pwede niyang sabihin or pwedeng lumabas sa sinesearch mo is why do broken bones? Pwede rin why do broken hearts go? Mga ganun po. And then, yung use the minus sign. Ang minus sign naman ginagamit po kapag kapag mag-search tayo pero meron kang words na ayaw lumabas. So, for example, nag-research ka about psychology, pero ayaw mong lumabas yung abnormal psychology. So, ang gagawin mo po is type mo psychology, space, minus, abnormal
psychology. So, yung lalabas po dun is about psychology, pero walang abnormal psychology na nakalagay. And then, search websites for keywords. Ayan, keywords. And then, compare using verses. For example, t-test versus z-test. Ayan. And then, use define. Ang define naman ginagamit for definition. Ayan. And then, last one po is yung search images using images. So, kapag nagre-research po tayo ng mga images, click po natin yung images na nasa Google. So, para mas exact o para mas marami po yung lalabas na images na kailangan po natin. So, for my reference, I use the book of Elizar et al., Living the Information Literacy Era. Thank you very much.